A very good evening to all my students. আজকে আমাদের যে টপিকটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করছি সেটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা ডিসকাশন। ক্লাস 12 এর এক্সাম তো চলেই আসলো প্রায়। আইএসসি, সিবিএসসি, ইভেন যারা হায়ার এডুকেশন পড়ছো, যারা ম্যানেজমেন্ট পড়ছো, তাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এই চ্যাপ্টারটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এই চ্যাপ্টার থেকে কিছু নিউমেরিক্যাল কোয়েশ্চেন্স আমাদের এক্সামে আসতে পারে, অথবা কিছু থিওরিক্যাল কোয়েশ্চেন্স আসতে পারে। বাট আমি বিলিভ করি এই চ্যাপ্টারটা শুধুমাত্র এই কারণেই পড়া উচিত নয় যে এই চ্যাপ্টারটা দিয়ে কি কোয়েশ্চেন এক্সামে আসবে। রাদার অ্যাজ এ সিটিজেন we all need to understand this particular chapter helps us to understand a specific avenues regarding the national income accounting. আমি শুরুতে একটা কথা বলে নেব, ন্যাশনাল ইনকাম অ্যাকাউন্টিং এ এখানে একটা কথা বলা আছে, why it is called accounting. Generally economics and accounting দুটো সেম সাবজেক্ট নয়, but still here a particular term accounting is mentioned, right? Why here it is accounting mentioned, তার সম্বন্ধে দু একটা কথা একটু বলে নিচ্ছি। ন্যাশনাল ইনকাম অ্যাকাউন্টিং কথাটার মধ্যে অ্যাকাউন্টিং কথাটা থাকার প্রথম কারণটা হচ্ছে এটাই, বিকজ ইন অ্যাকাউন্টিং উই আর hereby calculating all the income, all the expenses in the form of a statement, right? In accounting we are going to represent all the data which makes us understand that what is the flow of income and what is the outflow of income, inflow and outflow, সেটাকে আমরা সেপারেটলি দেখাই এবং ক্যালকুলেট করি whether we had a certain profit or we have a certain loss, right? Even in the national income accounting, this chapter we will learn how to calculate our national income and what are the major sources of our national income. What are the major sources, কোথা থেকে ইনকাম আসতে পারে, okay? And specifically I would like to mention this particular, that here we are going to calculate at a certain time পরে whether our country is going to have some improvising their income, তাদের ইনকামটা বাড়লো কি কমলো, right? It's a very interesting chapter. তো ইউজুয়ালি আমরা কনসেপ্টটা ক্লিয়ার থাকে না বলে স্টুডেন্ট অনেক সময় এই সাবজেক্টটাতে বা এই চ্যাপ্টারটাতে একটু কনফিউজ হয়ে যায়। Let me clarify, this is one of the most important sections of macroeconomics. In macroeconomics we always talk about overall economics, right? It's an aggregate perspective, not any individual perspective. So guys, এই চ্যাপ্টারটা তোমরা খুব ডিটেলে মন দিয়ে বোঝার চেষ্টা করো। আমি এক্সপ্লেন করছি, তোমরা খুব মন দিয়ে মাইনিউটলি বোঝার চেষ্টা করো, এবং তোমাদের যদি কোনো ডাউট থাকে তোমরা অবশ্যই নোটিফিকেশন এন্ড কমেন্ট বক্সে সেটাকে লিখে রিপ্রেজেন্ট করবে। আই এম ট্রাইং টু ক্লিয়ার অল ইউর ডাউটস অ্যাজ মাই পসিবল বেস্ট লিমিট, রাইট? তো গাইস আমরা শুরুতে চলে আসছি, একটা প্রশ্ন জেনে নিই, হোয়াট ইজ ন্যাশনাল ইনকাম অ্যাকাউন্টিং? হিয়ার ইট ইজ গিভেন, ন্যাশনাল ইনকাম অ্যাকাউন্টিং রেফার্স to the set of methods and principles that's used by the government for measuring productions and incomes, or in other words economic activity of a country in a given time period. So guys আমি একটু তোমাদেরকে একটু স্পেসিফিক্যালি বলার চেষ্টা করি, তোমরা একটু বোঝার চেষ্টা করো। এখানে আমি পার্টিকুলারলি কয়েকটা টার্ম একটু হাইলাইট করে তোমাদেরকে দেখাবো, রাইট? পার্টিকুলারলি কয়েকটা টার্ম তোমরা একটু দেখো। এখানে আমি প্রথমেই হাইলাইট করব যে পয়েন্টটাকে, সেটা হচ্ছে ইটস আ সেট অফ মেথডস এন্ড প্রিন্সিপল। প্রথমে, so we know that once we are doing accounting we have to follow through several principle means rules, principle means guidance, principle means policies. Even if once we are calculating national income accounting, here also we need to follow some principle. আমাদেরকে এখানে কিছু রুলস, প্রিন্সিপাল, ম্যানার ফলো করতে হবে, রাইট? নাম্বার 1। নাম্বার 2, used by government। আবার আমি একটা পয়েন্ট হাইলাইট করলাম, used by government। প্রথম কথা আমাদের জানতে হবে ন্যাশনাল ইনকাম অ্যাকাউন্টিং মেইনলি এই ক্যালকুলেশনটা কারা করে থাকে। আর we doing the calculation, you, me or XYZ? No, this specific calculation is being done by the government for measuring productions and income. মানুষের গোটা একটা সার্টেন টাইম পিরিয়ডে কি প্রোডাকশন, কি ইনকাম হচ্ছে, অথবা আমাদের দেশ ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিতে কতটা ইম্প্রোভাইজ করলো, আমাদের দেশের অর্থনৈতিক গ্রোথ কতটা হলো, কতটা ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি ইম্প্রোভাইজ করলো, আগের থেকে কতটা ডেভেলপমেন্টের দিকে গেলাম, এই যে বেসিক ক্যালকুলেশন গুলো, এগুলো একটু জেনে নেওয়া খুব দরকার। It's a basic perspective, we all need to understand it, right? For a given time period, এখানে একটা টাইম পিরিয়ড খুব ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। Let me tell you why the time period here it is being mentioned. In accounting also we know that
we are going to calculate the aggregate demand or aggregate calculation, total net profit loss whatever, but আমরা কিন্তু একটা অ্যাকাউন্টিং টাইম পিরিয়ড কে কিন্তু ফ্রেমওয়ার্ক করে থাকি। ন্যাশনাল ইনকাম অ্যাকাউন্টিং এর ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে দিস টাইম পিরিয়ড ইজ ভেরি 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 ক্রুশিয়াল এন্ড ইম্পর্টেন্ট। সো দ্যাটস ওয়াই এখানে এই কথাটা বলেছে দ্য গিভেন টাইম পিরিয়ড। আমরা সাবজেক্টিভলি পার্টিকুলারলি কোন একটা দেশের ন্যাশনাল ইনকাম একটা পার্টিকুলার টাইম ফ্রেমের মধ্যেই ক্যালকুলেট করি, যে লাস্ট ইয়ার ন্যাশনাল ইনকাম আমরা এই টাইম থেকে এন্ড দিস কারেন্ট ইয়ার ন্যাশনাল ইনকাম আমরা এই টাইম পর্যন্ত সাবজেক্টিভলি ক্যালকুলেট করব। সো দ্য টাইম পিরিয়ড ইজ গোইং টু বি ওয়ান অফ দ্য ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড। Here it is mentioned given time period because of that reason. Guys, please try to understand. Given time period টা বলার পিছনে এটাই কারণ। মানে ধরো দুটো কনসেপ্ট হয় মানে ইকোনমিক্স এর, এটা একটু মাথায় রাখবে। একটাকে বলে ফ্লো কনসেপ্ট, একটাকে বলে স্টক কনসেপ্ট। এটা তোমরা এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার না হলে কিন্তু অনেকে ইকোনমিক্স বুঝবে না। দেখো ফ্লো কনসেপ্ট বোঝার জন্য আমি তোমাদেরকে একটা ছোট্ট পাম্প, একটা ছোট্ট আমাদের যে বাড়ির উপরে যে জলের পাম্প থাকে সেটা ড্র করে দেখাই। তার মধ্যে একটা ইনলেটস একটা আউটলেটস, রাইট? ধরে নিচ্ছি এই ইনলেটটা দিয়ে কন্টিনিউয়াসলি জল আসছে আর এটা থেকে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। সো বেসিক্যালি ইটস ওয়াটার ইন অ্যান্ড ওয়াটার আউট, রাইট? ওকে, আমি যদি একটা পার্টিকুলার টাইম ফ্রেমে দেখি তাহলে জল আসছে আবার বেরিয়ে যাচ্ছে, জল আসছে আবার বেরিয়ে যাচ্ছে, জল আসছে আবার বেরিয়ে যাচ্ছে। দিস ইজ কল্ড ফ্লো কনসেপ্ট। ইভেন ইন ইকোনমি মানি কামস মানি গো, মানি কামস মানি গো, টাকা আসছে টাকা যাচ্ছে। দিস ইজ হোয়াট ইজ কল্ড ফ্লো কনসেপ্ট, রাইট? বাট আমরা যখন ন্যাশনাল ইনকাম অ্যাকাউন্টিং করছি আমাদের প্রথমে একটা কথা মাথায় রাখতে হবে, এই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ফ্লো কনসেপ্টে দেখলে হবে না। দেন উই হ্যাভ টু লুক আউট দ্য স্টক কনসেপ্ট। হোয়াট ইজ স্টক কনসেপ্ট? দেখো এইভাবে টাকা ওয়াটার আসছে ওয়াটার বেরিয়ে যাচ্ছে, এই করতে করতে পার্টিকুলার একটা টাইম পর দেখবে তোমাদের ট্যাঙ্কের মধ্যে সার্টেন একটা ওয়াটার স্টক হয়ে আছে, জল জমা হয়ে আছে, রাইট? And that is the actual net water reserved in your tank after a certain time period. Similarly, আমরা আমাদের জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রেও once we are calculating the national income আমরা এটাও দেখবো যে একটা সার্টেন টাইম পর ওই পাম্পটাতে অর্থাৎ গোটা দেশের অর্থনীতিতে টাকা আসছে টাকা যাচ্ছে, টাকা আসছে টাকা যাচ্ছে, কিন্তু একটা সার্টেন টাইম পর ঠিক কতটা টাকা আমাদের দেশের জাতীয় ইনকাম হিসাবে বা জাতীয় রিজার্ভ হিসাবে আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারছি। সো ন্যাশনাল ইনকাম অলওয়েজ উই আর ডুইং দ্য স্টক কনসেপ্ট, যেখানে আমরা পার্টিকুলার একটা টাইম ফ্রেমের পরে সেই দেশের জাতীয় আয়কে বিচার করব। আই হোপ আই মেক সেন্স, আই হোপ আই উইল মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড গাইস। এরপরে তোমরা নেক্সট পার্টটাতে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ভেরিয়াস মেজার্স ডিটারমিনিং দ্য ন্যাশনাল ইনকামস আর নাম্বার 1 দ্য জিডিপি, গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট, জিএনপি, gross national product, and NNP, net national product, along to the measures with the personal income and disposable income. এখানে আমি দুটো কথা বলবো। দেখো আমাকে যদি একটু কেউ জিজ্ঞাসা করে স্যার what are the steps, what are the steps, let me show you guys. The first step is begin from GDP, gross domestic product. আমরা ডিটেইলে ডিসকাস করব, তার আগে শুধু স্টেপটা বুঝে নাও, জাস্ট অর্ডারটা বুঝে নাও, ক্রোনোলজিক্যাল অর্ডার, বারবার এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ফার্স্ট জিডিপি, সেকেন্ড ইজ জিএনপি, and then NNP, net national product at market price. এখানে এই এমপি কথাটাকে জুড়ে দিলাম, তার কারণ হচ্ছে আমরা অনেকটা আলাদা করে অনেক সময় উল্লেখ করব, উল্লেখ না করলে আমাদের বুঝতে হবে আমরা যে কোনো প্রোডাক্ট ন্যাশনাল ইনকাম অ্যাকাউন্টিং এর ক্ষেত্রে ক্যালকুলেট করব এবং আমরা কিন্তু সেটা অলওয়েজ তার মার্কেট প্রাইসে ক্যালকুলেট করব। মার্কেট প্রাইস মানে কি? দেখো প্রতি বছর ডিউ টু দ্য ইনফ্লেশন এন্ড সেভারাল রিজনস we very surely know that the price of goods and services is going to be increased, right? Like means the last year horizon, the price যে প্রাইসটা ছিল এই বছর ডেফিনেটলি সেই প্রাইসটা ইনক্রিজ হতে পারে আবার ডিক্রিজ হতে পারে। But one point, remember that once we are calculating the national income, we always need to calculate this in the market price. এই কথাটা মাথায় ঢুকিয়ে রেখে দাও। The market price is one of the biggest point we need to understand it, my student. Market price, right? দেখো NNP পেয়ে যাওয়া মানে আমরা কিন্তু ন্যাশনাল ইনকাম বার করে ফেললাম। এবার প্রশ্ন হচ্ছে এখানে দুটো কথা আছে স্যার, একটা পিআই পার্সোনাল ইনকাম আর একটা ডিসপোজেবল ইনকাম, দুটো কথা এখানে বলা আছে। হোয়াট ইজ দিস? আমি একটা বেসিক কথা বলছি।
ধরো সমস্ত কিছু ক্যালকুলেশনের পরে আমরা পেলাম নেট ন্যাশনাল প্রোডাক্ট মানে ন্যাশনাল ইনকাম ইজ 100, এটা বেসিক। তো ভাই আমাদের 100 টাকা যদি জাতীয় আয় হয়, তাহলে কি আমি বলতে পারি যে আমার উপার্জন 100 টাকা? ভালো করে বুঝবে। ধরো একটা মানুষ, সাপোজ there is a person who earn 100 rupees, and that person very well known that out of 100 rupees 40% he or she has to spend for the tax. Remember that. So out of 100, if 40 rupees we have to bear for the tax, that is considered as a disposable income. Mane, this is one of my income, but it is not what I can use for my own individual purpose of purchasing goods and services. So what is my actual real income ta koto? Out of 100, if 40 is my tax, which is disposable income, তার মানে আমাদের total national income থেকে disposable income minus করে দিলে the remaining balance we have, that is what is called as a personal income. So 60 rupees is the personal income that we have. Remember student, don't forget that this 60 rupees is considered to be the personal income যেটা দিয়ে আমরা নতুন goods and services purchase করতে পারি. Okay, so this is the actual chronological order, the order by which we can easily calculate the national income. I hope I make you understand. The first slide is completely clear. Now we are going to move to the next slide. Before that, if you have any questions. So guys, এবার আমরা জানবো আমাদের বেসিক কিছু টেবল অফ কন্টেন্ট, জিডিপি, জিএনপি, এনএনপি, ফাংশনস এন্ড অল, যেটা আমি বললাম। দুটো কথা একটু ইম্পর্টেন্টলি বুঝে নিতে হবে। এখানে তোমরা স্লাইডটা দেখতেই পাচ্ছ, এখানে ক্লিয়ারলি মেনশন করা আছে the importance of national income accounting is that to helpful in facilitating techniques and procedures of measurements, outputs and income at aggregate level. First point highlight koro, aggregate level, right? It is a process preparing national income account that is based on the principle of double entry system. Abar highlight koro, double entry system of business accounting, right? দুটো পয়েন্ট আমি হাইলাইট করতে বলেছি, একটা হচ্ছে aggregate level, আরেকটা হচ্ছে business accounting double entry system, right? National income accounting helps summarizing the economic performance of a country, measuring the national income aggregates for the year. Okay, তাহলে আমি aggregate এই ফার্স্ট কথা যেটাকে আমি হাইলাইট করতে বললাম, that is aggregate level. Why aggregate level? দেখো, once we are going to discuss about the macroeconomic perspective, remember it. In microeconomic, before this, we have a lot of sessions regarding microeconomics. In microeconomics, we used to talk about individual demand, we used to talk about market demand, we used to talk about supply, elasticity, productions, cost. All these are coming micro perspective, a perspective of individual, right? But once we are going to calculate the national income accounting, here individual perspective is negligible. It's matter what is the overall perspective, aggregate. That's why I highlight the point aggregate demand or aggregate factor. Remember that. One more thing. Here it is mentioned that double entry system. Jara accounts student tara to nai jano what is double entry system. But আমি জানি there are a lot of students যারা economics পড়ছো কিন্তু তাদের accounts নেই. For those, I would like to mention this particular why they are considered a double entry system. দেখো, there are two ways of doing accounting. One is called single entry, another is called double entry. Usually আমরা মেজর পার্সপেক্টিভে যখন অ্যাকাউন্টিং করে থাকি তখন সেটা ডাবল এন্ট্রি সিস্টেমেই হয়। Here in the double entry system, there are two sides we measured. One is called debit side, another is called credit side. Okay, let me tell you guys what is debit side and credit side. Basically, আমরা এখানে accounts পড়ছি না, economics এর perspective বুঝবে। We strongly believe any transactions at any point of time, it has two things. Number one, either it will come something, not either, both. Once you receive something and you have to pay something, means you receive something, whatever comes in, it will come to your debit side. At the same time, once you have to pay something, whatever goes out, it will be in the credit side. Remember that. Same as for the national income accounting also, what comes in, it will be in your debit side, and what goes out, it will be in your credit side. So there is again
following the double entry system. So that's why we call it is a double entry system financial accounting. I hope I'll make sense to all of you. So this is the basic concept. Okay. Now coming to the next slide. Now there is a very important thing. Sir, a lot of students ask me, sir, by mere if somebody asks me, sir, what is your income? If somebody asks you guys, remember that, just forgot everything. If somebody asks you what is your income, what is your income? People being bit confused because at a point of a time, we even not able to speak what is exactly my income, total income कितना हो रहा है मेरा. मुकेश अंबानी भी नहीं बोल सकता है यार, उसके पास तो भरा पड़ा है अकाउंटेंट. Because unless you are a salary person, even salary person भी exactly नहीं बोल सकता है कितना इनकम है उसका. Because बहुत जगह में देखा जाता है कि कुछ टाइम में ये नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता, exactly नहीं मिलता. People doing profession like me, it is being very difficult to say at any particular day, at any particular point कि भाई what is my exact income. Very difficult to say. Now, say talking about my country, we have more than 150 crore people. And here we are going to calculate the whole calculation based on all those people and their income. Just imagine how difficult will it be? And just question yourself once. আচ্ছা গভর্নমেন্ট কি তোমাদের কি কখনো ফোন করে জিজ্ঞাসা করেছে তোমাদের ইনকাম কত? ভেবে দেখো তো. Did government ask you তোমার ইনকাম কত? আমার ন্যাশনাল ইনকাম ক্যালকুলেট করতে হবে. So please tell me. Never. আমাকে তো করেনি ভাই. I never remember that anyone on the behalf of central government or state government or Ministry of Data or Ministry of Finance, anyone called me, asked me that what is my exact income? Nobody. Still today, nobody, my dear. But still government, every year they have been announced the overall growth, overall GDP, overall GNP, overall NNP. How? That means there is some way. We first need to understand there is some approach, there is some technique that government follow by which एक formula, one formula, and makes the solution so easy, so easy, so easy. I repeat, এত কিছু difficulty নেই বন্ধুরা. It being so easy, just one particular formula. Let me tell you guys, what is the formula? Remember that, don't forget. Very simple formula. The formula is considered the formula we use, that is y is equal to c plus I plus g plus x minus m. Here I'm going to talk about the abbreviations. Y represent national income, obviously. C is the personal consumptions expenditure. What is this? I'll come to that. I represent private investment, G for government spending, X for net export, and M, personally M for import. Okay, I'll come one after one, but the first basic perspective would like to clear you. There is a question comes, sir, ये formula से, ये दूसरा formula से, इतना बड़ा देश, इतना big country, इतना national income कैसे calculate हो सकता है? इसका logic क्या है boss? देखो, science and formula वो बड़ा चीज के लिए अलग नहीं होता है. প্রত্যেকটা জিনিসের জন্য সায়েন্স, ফর্মুলা এন্ড ফর্মুলেশনস সেম হয়. এর হিস্ট্রিটাকে বুঝতে গেলে আমরা এর আগে একটা চ্যাপ্টার করেছিলাম, দ্যাট ইজ ইনকাম ডিটারমিনেশনস. সেখানে আমরা ক্লাসিক্যাল ইকোনমিক্সের জনক কেইন্সের সম্বন্ধে দু একটা কথা বলেছিলাম এবং কেইন্সের কিছু ফর্মুলা নিয়ে ডিসকাস করেছিলাম. আশা করি তোমাদের মনে আছে. যদি মনে না থাকে তাহলে তোমরা আমার প্রিভিয়াস ভিডিও তাতে গিয়ে একবার চেক করে নাও. রাইট? আমার মনে হয় তোমাদের মনে থাকার কথা, সেখানে আমি বলেছিলাম, ক্লিয়ারলি বলেছিলাম, কেইন্স একটা বেসিক কথা বলেছিল, y is equal to c plus i অথবা s. y মানে আমি এখানে কোনো জাতীয় আয়ের কথা বলছি না. আমি যদি বলে থাকি একটা ওভারঅল পার্সপেক্টিভে ম্যাক্রো লেভেলে মানুষের আয়, সেটা মানুষ ইউজুয়ালি দুটো পারপাসেই খরচা করে থাকে. আইদার সি, দ্যাট ইজ ফর কনজাম্পশনস, অর্থাৎ আমরা আমাদের রেগুলার লাইফস্টাইল, রেগুলার হ্যাবিটেড, ফুড, এন্টারটেইনমেন্ট, হসপিটাল, except like tax and all वगैरह वगैरह वगैरह, all the consumption, the money we spend for consuming goods and services, basic, right? That is C. I oblique S, it means either your investment, the rest of the money, either তুমি consume করছো, যে টাকাটা তোমার কাছে থেকে যাচ্ছে, rest of the money either you are going to invest
and your investment is a direct or indirect source of savings. মানে তুমি যেটা সেভ করছো সেটাই ঘুরিয়ে তুমি ইনডাইরেক্টলি সোসাইটিতে তুমি ইনভেস্ট করছো। ভালো করে বুঝে নাও, কনসেপ্টটা ক্লিয়ার রাখো। ন্যাশনাল ইনকাম অ্যাকাউন্টিং বুঝতে গেলে বেসিক কিছু ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্ট ক্লিয়ার রাখতে হবে। এই ফর্মুলাটা এত ইজি, কিন্তু অনেক স্টুডেন্টরা এটা ভুল করে, তারা বুঝতে পারে না ফর্মুলাটা কোথা থেকে ডেভেলপ হলো। এই ফর্মুলা ডেভেলপ হলো এই ইকুয়েশনটা দেখি। সো ফ্রেন্ড, আমি যেটা বললাম y ইজ ইকুয়াল টু সি প্লাস আই অথবা এস। এখানে your investment is either or your savings is either, মানে তুমি তোমার উপার্জনের মধ্যে থেকে যে টাকাটা সেভ করলে সেটাই কিন্তু আলটিমেটলি ইনডাইরেক্ট সোর্স অফ ইনভেস্টমেন্ট ফর দ্য মার্কেট। কেন্স একটা সিম্পল ফর্মুলা বলেছিল, এই সিম্পল ফর্মুলাটাই আরো প্রিসাইজলি মডিফাইড হয় যখন আমরা ক্যালকুলেট করি ন্যাশনাল ইনকাম অ্যাকাউন্টিং এ। ভালো করে বুঝবে, এখানে y means your the nation's wide income, overall income, জাতীয় আয়। C means again consumptions, individual consumption, your consumptions, my consumptions for our regular habitat, right? For our regular needs. Very simple. I represent your personal investment. Personal investment may be anything. Either you can save your money into the bank, you can invest for the share market, anything and everything. G for government expenditure. You might have a question, sir, what is government expenditure? Don't think if our government run their visions and missions without doing any expenditure, boss. It's absolutely wrong. Government spend their money for several sectors, more like defense, more like education, more like public sector unit, more like infrastructural development. These are all count under the heads of the government expenditure. Here it is X minus M. X means all the exports. দেখো আমাদের দেশে তো সবকিছু প্রোডাকশন হয় না, আবার আমরা আমাদের দেশে অনেক এমন কিছু প্রডিউস করে থাকি যেটা পুরোটা আমাদের দেশের রিকোয়ারমেন্ট দরকার নেই, এবং আমরা কি করে থাকি যেটা আমরা অতিরিক্ত ম্যানুফ্যাকচার বা প্রোডাকশন করে থাকি, লাইক স্পাইসেস, টি, কফি অ্যান্ড অল, সেগুলোকে আমরা বাইরের দেশে সেল করি টু আর্ন দ্য ফরেন কারেন্সি, রাইট? এবং আমাদেরকে আমাদের দেশের প্রয়োজনে কিছু জিনিস বাইরে থেকে কনজিউম করতে হয়, লাইক ইম্পোর্টস। যেমন আমরা পেট্রোকেমিক্যাল গুডস, যেগুলো আমাদের দেশে ম্যানুফ্যাকচার হয় না, সেগুলোকে আমাকে পুরোটাই কনজাম্পশন করতে হয় বাইরের দেশ থেকে, ফরেন কান্ট্রি থেকে, ফরেন কারেন্সি থেকে। তো দিস ইজ এক্স মাইনাস এম, কারণ আমরা এখানে নেট এক্সপোর্টটাকে বার করতে চাই, মানে টোটাল এক্সপোর্ট মাইনাস টোটাল ইম্পোর্ট। ফর অল অফ ইউর কাইন্ড ইনফরমেশন, এখানে একটা অবজেক্টিভ কোয়েশ্চেন দিতে পারে। এক্স মাইনাস এম এই ফিগারটা কিন্তু নেগেটিভও হতে পারে, কারণ ধরো যদি কোনো একটা পার্টিকুলার বছর আমাদের দেশে ইম্পোর্টের মাত্রা এক্সপোর্টের থেকে বেশি হয়, সো দ্য ফিগার ক্যান বি আ নেগেটিভ ফিগার। রিমেম্বার দ্যাট, এটা ভুললে চলবে না। ওকে, তো দিস ইজ দ্য বেসিক ফর্মুলা। তো তোমাদের মনে হয়তো প্রশ্ন আসছে, স্যার যে কোনো দেশের জাতীয় আয় কি আমরা এই ফর্মুলা দিয়ে বার করতে পারি? 100% বার করতে পারি, যদি আমাদেরকে এখানে এই ফর্মুলাতে একটা কথা একটু মাথায় রাখতে হবে। ইফ দেয়ার ইজ নো আদার সোর্সেস অফ মানি লন্ডারিং, নাম্বার ওয়ান, লিকেজ অফ ইকোনমিক সাইকেল। লিকেজ অফ ইকোনমিক সাইকেল কথাটার মানে কি? ধরো আমাদের দেশে তো অনেক বড় বড় পলিটিশিয়ানস আছে, অ্যাপারেন্টলি আমাদের দেশে অনেক অনেক উদ্বৃত্তশীল এবং অনেক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধ মানুষ আছেন, যারা হয়তো কেন্সের সিম্পল ইকোনমিক্সের একটা দ্বিমত মানে বার করেছে। দেখো কেন্স কিন্তু বলেছে ইয়োর ইনভেস্টমেন্ট ইজ অকারেন্স টু বি মার্কেট সেভিংস। সবসময় কিন্তু তা হয় না। সবসময় কিন্তু তুমি যে টাকাটা সেভ করছো সেটা যে সবসময় যে ইনভেস্টমেন্ট হয়ে আসবে তা নয়। দেয়ার লট অফ পিপল জাস্ট নট টু বেয়ার দ্য ট্যাক্স, তারা তাদের টাকা ব্যাংকে জমা করে না, তারা তাদের টাকার ইন্স্যুরেন্স পারচেস করে না, তারা সেই টাকাগুলোকে ব্ল্যাক মার্কেটিং করে। তার মানে সেক্ষেত্রে কিন্তু কোথাও একটা কি ইকোনমিক সাইকেলের মধ্যে লিকেজ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, কোথাও একটা গিয়ে লিকেজ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, ভালো করে মাথায় ঢুকিয়ে নাও। তার মানে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ভ্যালুটা বার করতে পারবো না। আমরা যতই চেষ্টা করি আমরা কিন্তু জাতীয় আয়ের এক্সাক্ট ভ্যালুটা বার করতে কিছুতেই পারবো না, ইফ দিস ইজ গোট টু বি হ্যাপেন। রিমেম্বার দ্যাট, এই একটা পয়েন্ট শুধু একটু মাথায় রাখবে, ব্যাস। নেক্সট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এবার আমরা একটু ডিটেলে ডিসকাস করব জিডিপি, জিএনপি এন্ড এনএনপির উপরে। আই এম প্রিটি শিওর তোমরা ভিডিওটা যদি পুরোটা দেখো তোমাদের কাছে কিন্তু টোটাল কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এবং শুধু তাই নয়,
এই ভিডিওর এন্ডে গিয়ে আমি কিছু ইম্পর্টেন্ট নিউমেরিক্যাল কোয়েশ্চেন দিয়ে দেবো। বারবার বলছি, যারা এই ভিডিওটা খুব মন দিয়ে দেখবে তারা এই কোয়েশ্চেন গুলো পাবে এবং তারা এইবার এক্সামে তার থেকে একটি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন পরীক্ষা ফেস করতে চলেছে। বারবার বলছি, এই ভিডিওটা শেষে গিয়ে আমি যে কোয়েশ্চেন গুলো দিয়ে দেবো তোমরা স্ক্রিনশট নিয়ে নেবে। এই চ্যাপ্টার থেকে এই কোয়েশ্চেন গুলো আসতে চলেছে বা আসতে পারে, আমার ধারণা বলছে আসতে পারে। তোমরা ভিডিওটা পুরোটা দেখো, ওরা লেকচারটাকে মন দিয়ে বোঝার চেষ্টা করো, তাহলে তোমাদের কাছে অনেক বেশি ক্ল্যারিটি আসবে এই চ্যাপ্টারটার উপরে, which is very 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 important. ওকে, নাও এবার আমরা পড়বো হচ্ছে হোয়াট ইজ জিডিপি। সো হোয়াট ইজ জিডিপি এটা আমরা কিভাবে তার টোটাল ইলাবোরেশন করবো, তার আগে তোমরা একটু স্লাইডটার দিকে অবজার্ভ করো বা স্লাইডটাকে একটু দেখে নাও। সো গাইস, তোমরা নিশ্চয়ই স্লাইডটা অলরেডি দেখেছো এবং দেখে বোঝার চেষ্টা করছো হোয়াট ইজ গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট। সো গাইস, লেট মি টেল ইউ, গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট, it is the first footstep of calculating national income. আমরা প্রতি বছর every year before financial budget and after financial budget, before election, after election, আমরা মাঝে মাঝে এই গভর্নমেন্টের মিনিস্ট্রি অফ স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডিপার্টমেন্ট এন্ড মিনিস্ট্রি অফ ফিনান্সের ডেটাবেসে মাঝে মাঝেই আমরা গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট, এই গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট এই কথাটা, এই যে জিডিপি তার কতটা ডেভেলপ করেছে, কতটা ডেভেলপ হয়েছে, এই যে বলা হচ্ছে যে ইন্ডিয়া ইজ গোইং টু বি দা 5 trillion economy, it's going to be one of the highest GDP as per the ranking, it comes from 1 to 5, তার মধ্যে র্যাঙ্কে বিলং করছে। এবং প্রতি বছর বলা হচ্ছে যে আমাদের জিডিপি ডেভেলপ করছে, জিডিপি ডেভেলপ করছে। সেদিন তো দেখছি একটা লোক প্রচন্ড ভাবে নাচছে, আমি গেলাম, আমি গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম যে ওয়াই আর ইউ ডান্সিং, যে মোদিজি বলেছিলেন কি জিডিপি ডেভেলপ করেছে, ইজ ডান্সিং সো মাচ। আমিও বুঝতে পারলাম, আমি কনফিউজ, আমিও ডান্স করতে শুরু করলাম। মাঝে মাঝে ডান্স করতে করতে জিজ্ঞেস করলাম জিডিপি ডেভেলপ করেছে, হোয়াট ইজ জিডিপি? তো জিডিপি বলে তো মোদিজি ने बोला जीडीपी डेवलप किया है, आई डोंट नो व्हाट इज जीडीपी। তো বুঝতে পারছে না, বলতে পারছে না তোর কাছে কত টাকা আছে, বলে ও পকেটে 30 রুপিস আছে। বললাম বাহ, জিডিপি ডেভেলপ করেছে, ভেরি গুড, ডান্স, লেটস ডান্স। সো দিস ইজ আ ডিফারেন্ট ইস্যু, বাট স্টিল জিডিপি হয়তো আমাদের দেশের ইন্ডিভিজুয়াল অর্থনৈতিক অবস্থানকে বোঝায় না। আমি আগে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি, মানে এটা ভাববে না, তোমরা নাচতে শুরু করে দিও না যে জিডিপি মানেই বোধহয় আমার দেশের ওভারঅল অর্থনৈতিক অবস্থাকে বোঝা যাচ্ছে, তা নয়। ক্ল্যারিটি দিয়ে বলছি, তা নয়। জিডিপি মানেই আমার দেশের ওভারঅল অর্থনৈতিক অবস্থাকে বোঝা যাবে তা নয়, বাট জিডিপি সিগনিফাইজ ভেরিয়াস থিং। জিডিপি থেকে আমরা অনেক কিছু বুঝতে পারি, বাট উই হ্যাড বেসিক আইডিয়া অ্যাবাউট দ্য স্ট্রাকচার অফ ইকোনমিক্যাল মডেল। তার জন্য জিডিপি ক্যালকুলেশনটা ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমাদের জিডিপি থেকে পার ক্যাপিটাল ইনকাম আমরা বুঝতে পারি না, ইন্ডিভিজুয়াল গ্রোথ রেট আমরা বুঝতে পারি না, বাট জিডিপি থেকে আমরা অনেক কিছু বুঝতে পারি, যেটা আলটিমেটলি ন্যাশনাল ইনকাম অ্যাকাউন্টিং এর ক্ষেত্রে ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হোয়াট ইজ জিডিপি? এই যে আমি এতক্ষণ ধরে জিডিপি জিডিপি নিয়ে কথা বলছি, হোয়াট ইজ জিডিপি? লেট মি টেল ইউ, ডেফিনেশনটা এখানে দেওয়া আছে। The most important matrix that is determined by the national income accounting is GDP. GDP is defined as the total monetary or the market value of all the final goods and services that produce within the geographical boundaries of a country. There is a very very basic definition. আমরা কিন্তু ডেফিনেশনটা পড়েই বুঝতে পারছি। তাতেও আমি দুটো পয়েন্ট এনলাইট করে দেবো, আমাদের বোঝা আর আমাদের সম্পূর্ণভাবে বোঝার মধ্যে একটু পার্থক্য থাকে। আমি দুটো পয়েন্ট, জাস্ট দুটো পয়েন্ট, এক মিনিট, ঠিক যে জায়গাটা আমি ছিলাম, দ্যাট দুটো টার্ম, দুটো পয়েন্ট আমাদেরকে খুব মাইনিউটলি বুঝতে হবে। ওয়ান ইজ কল্ড ফাইনাল গুডস এন্ড সার্ভিসেস, সেকেন্ড ইজ কল্ড জিওগ্রাফিক্যাল বাউন্ডারিজ। এই দুটো পয়েন্টকে আমি একটু হাইলাইট করব। That final goods and services, and the second is geographical boundaries of all the country. দেখো, মার্কেট ভ্যালু নিয়ে অলরেডি আমি বলে দিয়েছি যে why we need to calculate the market value, because every year due to the inflation the price changes. তো আমরা যদি হিস্টোরিক্যাল ভ্যালুতে কাজ করি তাহলে আমরা এক্স্যাক্টলি এই বছরের এক্স্যাক্ট রিয়েল জিডিপি বার করতে পারবো না, তো সেটা বার করাটাই দরকার। আমরা তো এক্সাজুরেট কোনো একটা ভ্যালুর উপরে কাজ করবো না, আমাদের এক্সাক্ট ভ্যালুটা চাই। উই ওয়ান্ট দ্য এক্সাক্ট ক্যালকুলেশন, উই ওয়ান্ট দ্য এক্সাক্ট ভ্যালু, রাইট? বাট এখানে একটা কথা, ফাইনাল গুডস এন্ড সার্ভিসেস, এই ব্যাপারটা কি? অনেকেই না ফাইনাল গুডস এন্ড সার্ভিসেস বিভিন্ন রকম মানে বার করে এবং তারা অ্যাকচুয়ালি বোঝে না হোয়াট ইজ ফাইনাল গুডস এন্ড সার্ভিসেস। আই জাস্ট গিভ ইউ ওয়ান সিম্পল এক্সাম্পল, আই এম প্রিটি শিওর তোমরা হয়তো এক্সাম্পলটাকে কানেক্ট করতে পারবে, বুঝতে পারবে আমি কি বলতে চাইছি।
সো ধরে নাও, সাপোজ ধরে নাও এই XYZ লিমিটেড সে এই মেশিনটা তৈরি করে, দিস মেশিন এ, রাইট? আমি আই এম দ্য ওনার অফ ABC লিমিটেড। In the year of 2023, I purchased the machine from XYZ Limited. ভালো করে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করুন। So XYZ Limited, they manufacture that particular machine A. I am a owner of ABC Limited. I buy the machine from XYZ Limited, right? Machine A, এটা আমি পারচেজ করলাম। এর প্রশ্ন হচ্ছে আমি কিন্তু কোনো ট্রেডার নই, আমি কিন্তু এই মেশিনটা সেল করি না, আমি কিন্তু মেশিনটা বিক্রি করি না। আমি অ্যাকচুয়ালি এই মেশিনটা অ্যাকচুয়ালি যে কারণে ইউজ হয় সেটা হচ্ছে ক্লোথ, মানে জামা কাপড় তৈরি করতে, ক্লদিং ইন্ডাস্ট্রি, টেক্সটাইল আর ক্লদিং। আমি হচ্ছে একজন জামা কাপড়ের দোকানদার, তো আমি অ্যাকচুয়ালি জামা কাপড় বিক্রি করি। আই হ্যাভ মাই ক্লথ শপ, ওকে, যেখানে আমি আমার গার্মেন্টস XYZ বিক্রি করি, তাই আমি হচ্ছে সেটা সেলার, রাইট? এবার প্রশ্ন হচ্ছে সেটার দাম যদি 2 কোটি টাকা হয়, 2 crore, এন্ড ধরে নিচ্ছি এই মেশিনটার ডেপ্রিসিয়েশন হচ্ছে 10% পার ইয়ার, কথাটা ভালো করে বুঝবে। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য ফাইনাল গুডস ফর মি এন্ড হোয়াট ইজ দ্য ফাইনাল গুডস ফর XYZ লিমিটেড? কোশ্চেনটা কিন্তু তোমাদের সামনে একদম ওপেন এন্ড শাট, ভেরি ক্লিয়ারলি আমি বলেছি। XYZ লিমিটেড যারা কিনা প্রোডাক্ট এ মেশিন ম্যানুফ্যাকচার করে, ABC লিমিটেড অর্থাৎ আমরা সেই মেশিনটা তাদের থেকে পারচেজ করলাম 2 কোটি টাকার মেশিন, তার প্রতি বছর 10% ডেপ্রিসিয়েশন হয়, মানে 20 লাখ রুপিস ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ প্রতি বছর। এই জামা কাপড় তৈরি করার জন্য এই ডেপ্রিসিয়েশনটা হয়, এবং আমরা আমাদের ক্লায়েন্টকে জামা কাপড় বিক্রি করি। উই আর দ্য গার্মেন্ট সেলিং কোম্পানি, উই আর নট দ্য মেশিন সেলিং কোম্পানি। এবার প্রশ্নটা হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য ফাইনাল গুডস ফর মি এন্ড হোয়াট ইজ দ্য ফাইনাল গুডস ফর মিস্টার XYZ লিমিটেড? এইটাতে কনফিউজ হবে না, মাথায় রাখবে। ফাইনাল গুডস মানে যে এই প্রোডাক্টটা ফাইনালি মার্কেটে সেল করছে সেটাই হচ্ছে ফাইনাল গুডস। লাইক XYZ লিমিটেডের ক্ষেত্রে এই 2 কোটি টাকার মেশিনটা ফাইনাল গুডস, বিকজ দে আর দ্য মেশিন সেলিং কোম্পানি। We might purchase the machine for this year. This is an asset for me, but not an expense. Asset. আমি একটা অ্যাসেট পারচেজ করেছি, 2 কোটি টাকার অ্যাসেট, বাট এটা কিন্তু আমার এক্সপেন্স নয়। আমি একটি মেশিন সেলিং কোম্পানি নই। This product A, the machine A has been manufactured by XYZ Limited. তাহলে ওদের ফাইনাল গুডস হচ্ছে এই 2 কোটি টাকার মেশিনটা, নট ফর আস। আমরা শুধুমাত্র এই মেশিনের যে পোর্শনটা এবছর ডেপ্রিসিয়েশন পারপাসে আমাদের খরচা হয়েছে, দিস ইজ অনলি আওয়ার এক্সপেন্সেস, দ্যাট ইজ 20 লাখ। কারণ আমরা এই 20 লাখ ইউজ করেছি ক্লথ এন্ড গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং এর জন্য। ভালো করে বুঝবে কনসেপ্টটা। আমরা জিডিপি তে অলওয়েজ ফাইনাল গুডস এন্ড সার্ভিসেস ক্যালকুলেট করি, ফাইনাল প্রোডাক্টটাকে ভ্যালুয়েট করার চেষ্টা করি, এবং সেটার মানেটা হচ্ছে আমি তোমাদের যেটা ক্লিয়ারলি বোঝালাম, দ্যাট ইজ দ্য স্টেটমেন্ট অফ মিনিং ফর দ্যাট। আই হোপ আই উইল মেক সেন্স, রাইট? তাহলে আমার ক্ষেত্রে হচ্ছে আমার ফাইনাল গুডস অনলি 20 লাখ, বিকজ আই ইউজ দ্যাট এন্ড ইউজ ফর দ্য গার্মেন্ট হোয়াট আই এম গোইং টু সেল টু দ্য মার্কেট। এন্ড ফর XYZ লিমিটেড দেয়ার ফাইনাল গুডস ইজ দ্য 2 crore মেশিন, যেটা তারা সেল করেছে। দুজনেই যদি ধরো 2 কোটি টাকা যদি তাদের ফাইনাল গুডস কে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য দেখাতো, তাহলে কিন্তু এটা হতো ডুপ্লিকেসি অফ সেম ভ্যালু, যেটা কিনা ন্যাশনাল ইনকামকে রং প্রুভ করতো, যেটা কিনা আমাদের একটি গলত ইনফরমেশন দিত, which is wrong. তো টু মিস্টেকেন মানে আউটরান দ্য মিস্টেক ফ্রম দ্য, এই ধরনের মিস্টেক থেকে না হওয়ার জন্য আমাদের কিন্তু একটু ফাইনাল গুডসের দিকে ফোকাস রাখতে হবে, এটা একটু মাথায় রাখবেন, ওকে? সেকেন্ড পয়েন্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। স্যার আপনি এখানে একটা ওয়ার্ড মেনশন করেছিলেন, সেকেন্ড ওয়ার্ড, দ্যাট ইজ জিওগ্রাফিক্যাল বাউন্ডারি। We all clear about the geographical boundary because we all know Jana Gana Mana Yedi. In the music, in the songs, in our national anthem, it's already mentioned ki boss, what is in our south, what is in our east, what is in the west, what is in the east, what is in the north. পুরোটা ক্লিয়ারলি জানি স্যার। তো জিওগ্রাফিক্যাল বাউন্ডারি আর ন্যাশনাল বাউন্ডারির মধ্যে ডিফারেন্স কিছু নেই, অবশ্যই নেই, কিন্তু ন্যাশনাল ইনকাম অ্যাকাউন্টিং একটা স্পেসিফিক মিনিং বুঝতে হবে। যদি আমরা ক্লিয়ারলি যখন আমরা এখানে ক্যালকুলেট করছি জিওগ্রাফিক্যাল বাউন্ডারি, এখানে শুধুমাত্র আমরা আমাদের টেরিটরিকে রিপ্রেজেন্ট করছি না। ধরে নাও ইন্ডিয়ান অ্যাসেম্বলি ইজ ইন আমেরিকা, ইন্ডিয়ান অ্যাসেম্বলি ইজ ইন চায়না, ইজ ইন নর্থ কোরিয়া, ইজ ইন সাউথ কোরিয়া, ইজ ইন সাউথ আফ্রিকা,
এই প্রত্যেকটা কিন্তু ইন্ডিয়ার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের আন্ডারে পড়ে। নাম্বার ওয়ান, ধরে নাও একজন ইন্ডিয়ান এমপ্লয়ি, হি ইজ ওয়ার্কিং আউটসাইড ফরেন কান্ট্রি। সে যে ইন্ডিয়ান এমপ্লয়ি যে বাইরে কাজ করছে, ভারতীয় নাগরিক কাজ করছে বাইরে, ভালো করে বুঝবে, কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করো। ইন্ডিয়ান এমপ্লয়ি কিন্তু কাজ করছে বাইরে, আমাদের রেসিডেন্ট কাজ করছে বাইরে, সেই যে টাকাটা আনছে সেটা কিন্তু আমাদের ন্যাশনাল ইনকামের মধ্যে সেটা ইনক্লুড হবে। ইট উইল বি আ পার্ট অফ আওয়ার ন্যাশনাল ইনকাম, আওয়ার জিডিপি। ঠিক তেমনি ভাবেই কোন একটি ফরেন অ্যাসেম্বলি, ওদের একটি অ্যাসেম্বলি, ওদের একটি টেরিটরি উইদিন আওয়ার কান্ট্রি, সেইখান থেকে যদি কোনো টাকা উৎপন্ন হয়, দ্যাট ইজ দেয়ার অরিজিনেশন, দ্যাট ইজ দেয়ার পার্ট অফ ইনকাম, নট ইন আওয়ার ন্যাশনাল ইনকাম। সিমিলারলি সাইমালটেনিয়াসলি রিমেম্বার ইট, ধরে নাও ঠিক একইভাবে যদি কোনো ফরেনার নন রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া, সে যদি আমার দেশ থেকে কোনো টাকা উৎপন্ন করে, দিস ইজ নট আর ন্যাশনাল ইনকাম, রাইট? রিমেম্বার দ্যাট। এখানে জিওগ্রাফিক্যাল বাউন্ডারি বা জিওগ্রাফিক্যাল টেরিটরি বলতে স্পেসিফিক্যালি এই কথাটার কথাই বলা হয়েছে। ডোন্ট কনফিউজ ইয়োরসেলফ। বেসিক বেসিক ক্লিয়ার অন দ্য বেসিক গুলোতে তোমরা ফোকাস করো, এটাতে আরো স্পেসিফাই করো, নিজেদেরকে আরো ক্ল্যারিফাই করো। বেসিক যতক্ষণ না ক্লিয়ার হবে ততক্ষণ কিন্তু তোমরা আসলটা শিখতে পারবে না। এই দুটো কথা জিডিপির ক্ষেত্রে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, ভুললে চলবে না। GDP work as a scorecard that reflect to the economical health of a country, but not always from individual perspective. I already talk about it. Its calculations as an annual basis, প্রত্যেকটা বছর আমরা জিডিপি ক্যালকুলেট করি, it helping to estimation the growth of the overall country. অবশ্যই ধরো দীর্ঘ অনেকদিন ধরে যদি একটা দেশের জিডিপি কন্টিনিউয়াসলি গ্রো করে, তার থেকে তো কিছুটা আমরা ওভারঅল গ্রোথ পাবোই। হতে পারে হয়তো জিডিপি আমরা সার্বিকভাবে সম্পূর্ণ গ্রোথটা জিডিপি থেকে না পেলেও বেসিক কিছু আইডিয়া, বেসিক কিছু গ্রোথ আমরা কিন্তু জিডিপি থেকে বার করতে পারি। দ্যাটস অল, এটাই বলতে চাইছিলাম। এবার প্রশ্ন হচ্ছে স্যার জিডিপি কি কি মেথডে ক্যালকুলেট করা যায় বা কিভাবে করা যায়? জিডিপি ক্যালকুলেট করার জন্য তিনটে মেথড আছে। ফার্স্ট, এক্সপেন্ডিচার মেথড, সেকেন্ড প্রোডাকশন মেথড, এন্ড থার্ড ইনকাম মেথড। আমি আজকের ভিডিওটা এতটা পর্যন্তই রাখবো। আমরা নেক্সট ভিডিওতে ডিসকাস করব ইন্ডিভিজুয়ালি এক্সপেন্ডিচার মেথড, প্রোডাকশন মেথড এন্ড ইনকাম মেথড সম্পর্কে। এবং আমাদের নেক্সট ভিডিওটাতে আমি আরো প্রেসাইজলি, আমি আবারও বলছি, আমাদের নেক্সট ভিডিওটাতে আমরা আরো প্রেসাইজলি যে সকল প্রশ্ন পরীক্ষা আসতে পারে আমরা তার ডিটেলিং দেব। দেখো, একটা চ্যাপ্টার পড়া মানে কিন্তু শুধুমাত্র সেই চ্যাপ্টারটাকে বেসিক মানে তার ওভারঅল উপর থেকে পড়ে চলে গেলাম তা নয়, তার ডিটেলটাকে বুঝতে হবে। আজকে আমরা যে কন্টেন্টটা ডিসকাস করলাম, এতদিন পর্যন্ত আমাদের মধ্যে যে ধোঁয়াশা ছিল, ন্যাশনাল ইনকামের যে আইডিয়াটা ক্লিয়ার ছিল না, আশা করি সেই আইডিয়াটা আজকে ক্লিয়ার হলো। নেক্সট ভিডিওতে আমরা আরো ডিটেলে জানবো যে হাউ উই ক্যান ক্যালকুলেট জিএনপি, হাউ উই ক্যান ক্যালকুলেট এনএনপি এবং তার কিছু নিউমেরিক্যাল কোয়েশ্চেন্স, রাইট? তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা আমি এখানে এন্ড করব। তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওটা, অবশ্যই তোমরা আমাকে যদি নিজের আপন করে রাখতে চাও, তো আমাদের এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু কখনো ভুলবে না। তোমাদের একটা সাবস্ক্রিপশন আমাকে একটু হলে মোটিভেট করে, আর একটু বেটার কন্টেন্ট দেওয়ার জন্য, ভাবার জন্য যে আমি তোমাদের কাছে একটি জিনিসকে কত ইজি ভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। আমার মনে হয় এডুকেশনটা যদি আমরা ইজিলি বুঝি এবং সবটা যদি প্রপার অ্যানালাইসিস করে বুঝি, তাহলে হয়তো এডুকেশন ইজ নট আ ডিফিকাল্ট প্ল্যাটফর্ম টু ডু। I hope you guys enjoyed this video. If you really enjoyed, then please like, share, and subscribe. Don't forget to do it, and make sure you will press your bell icon to get my next notification for the next video. খুব শীঘ্রই তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে আমার নেক্সট ভিডিও। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। উইশ ইউ আ প্রি অ্যাডভান্স হ্যাপি নিউ ইয়ার। আমাদের বছরটা খুব ভালো কাটুক। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। বাই বাই, টেক কেয়ার, গুড নাইট।